Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome back to the 16th lecture of this module on public policy analysis. Now we've, as you would have guessed by now, as you would have seen by now, that we now gradually move towards the practical implementation, some of the practical working of the kind of theory that we read. And the analysis that we ought to do in terms of public policy. We'll be moving forward gradually with similar kind of analysis, graphical and computational. Remember the part involving the present values and IRR, that was computational, that needed a bit of calculations. And then we had some graphs, as you would have seen. There are quite a few graphs coming your way. It's not easy. It's not an easy experiment. People think that graphs are just easy, just draw a few lines and that would be pretty much it. But it's not. When it comes to explaining, especially if you if you get these sorts of questions, and I'm sure you will, if you get these sorts of questions on your assignments and quizzes, you would see that they are not that easy. You need to understand them. And one thing more that I want to share with you, or I want to discuss with you, is that I am drawing these graphs for your convenience. I could have just taken graphs from somewhere, copy pasted them here, and told you this is the normal way that it is done nowadays, and told you that look, this is this line, this is this line, and if you move towards this line, this is going to happen. What I found during my teaching career is that it doesn't sit very well with the student. They don't understand this kind of thing very well. There is some magic in it, writing by your own hand. Unfortunately, this practice is slowly disappearing with the advent of internet and computing and Excel and all that sort of stuff. So, which is unfortunate, but the thing that I found, as per if we just stick to teaching, which what I am doing right now, is that once you start from scratch, once I start from scratch and draw the graphs by myself and try to explain it to the student, it's much more easier for them. It's much more easier for the students to grasp that concept, rather than just give them a picture which I have put, it's easy nowadays, take picture somewhere from, just make a search, Google or a Yahoo search, take a picture from there, paste one over there, and just tell the student, look, this is the point. If you go from over here to over here, this is what is happening over here. And it happens quite a lot. I have seen teachers, even very senior teachers, do that. It has its advantages, mind you, but it has its disadvantages too. As I said, students sometimes feel very uncomfortable. They think that this is teacher is just doing it by rote, and it's not easy for us to understand what is going around. तो ये जो मैं आप लोगों के लिए ग्राफ्स खुद ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको कहा कि इस पे कोई इतनी अच्छी ड्राइंग्स नहीं आ रही, लेकिन मकसद उसका ये है कि आप लोगों को उसकी आसानी से समझ आए. अब देखिए, मैंने अपने टीचिंग कैरियर में इस चीज़ को बहुत नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल एक रिवाज बना हुआ है इस चीज़ का कि कहीं से एक तस्वीर उठा के, कहीं से एक ग्राफ उठा के जो है पेस्ट कर दिया लेक्चर्स में, स्लाइड्स में या लेक्चर में, तो और उसको स्टूडेंट को इस तरह एक्सप्लेन करना शुरू किया कि देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे कि तो इस तरह होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो इस तरह होगा, विच इज़ कन्वीनियंस है, आसानी है उसमें. लेकिन मसला ये है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को इतनी आसानी से समझता नहीं है, उसके लिए समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है. तो वो स्टूडेंट फिर क्या करता है कि वो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. मतलब उस वक्त तक तो ठीक लगता है, जैसे कि हम भी किसी वक्त स्टूडेंट थे, हमें भी बड़ा आसान लगता था कि एक तस्वीर देख लिया, चाहिए तो आसान है कि बस सिंपल डिमांड एंड सप्लाई बना दिया और इसमें ये शेडेड एरियाज हैं. लेकिन जब ये सवाल हमें इम्तिहान में आते थे या फिर क्विज़ेस में आते थे, तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल लगते थे.
उन चीज़ों को ड्रॉ करना है। तो इसीलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस चीज़ में खुद लिखाई में एक बड़ा एक फ़न है, बड़ी एक ताकत है। इसमें साथ साथ जहन इस्तेमाल हो रहा होता है, दूसरे में भी जहन इस्तेमाल हो रहा होता है तरीके में, लेकिन इसमें ज़्यादा खुद जब लिख रहे होते हैं तो बंदा खुद सोच भी रहा होता है साथ। So that is why I am, whatever I will do in terms of graphic analysis, most of it would be, I'll be doing it myself, starting from the scratch, telling you how to draw this thing, how to go about this thing, and what it is. So hopefully it would be easier for you. And once we are done with all the graphs, which will take quite a few lectures, we'll then go towards other stuff like cost-benefit analysis and how it is done. That is also kind of computational analysis and also some of the theory behind it. With that, all these things, I'll be giving you practical examples too. Remember in the last few lectures when we covered IRR and present values, I gave you a few practical applications of how you can use these concepts in practical life and how they are used. Remember we talked about one of the examples was about the pharmaceutical industry and how they came to the government and said that whatever you're trying to do in terms of regulation, that's going to be dangerous for us, that's going to be harmful for us. Turned out that they were wrong, and how was that figured out? By calculating the internal rate of returns over time. So what we will be doing with these graphical analysis is that once we are done with the theoretical stuff, once we are done with the drawings, the basic drawings, I'll be trying to go over the practical implementations. In one of the coming lectures, we will study how this graphical analysis applies to the tax policy. Now, this is a very important policy, perhaps the most important one of the public policies. How do you, why or how do you tax people? How do you tax to make sure that the public outcome or for the outcome of for the people is positive, not negative, the overall. Of course, some people would be affected by taxation, people are affected by taxation, but you have to look things in the whole, as we'll find out in one of these lectures, in the coming lectures, that it's not just about a certain group. You have to look at the total economy and who benefited, who lost, and that sort of thing, and try to come up with an estimate that what happened to the overall welfare of the people as a result of some government action. Taxation is one of them and very important ones. So anyway, hopefully you are, by this time you are easily grasping these concepts. If, as I have said in the previous lectures, if any of you already have a background in statistics, economics and these sciences, then it's very easy for them. It's most easy for them. Hopefully it's even to an extent, as I said, it's childish for them, drawing demand and supply graphs. But for those who don't have this kind of background, it could be difficult. And as a teacher, I've been told regarding these lectures is that start from scratch, and which is a good policy. You never know. I don't know the orientation of the students sitting and listening to this lecture. So I'm doing it by from very scratch, from zero, so that we can just come to grip with the basics and then move on. So let's start with the 16th lecture of this series. As is the norm, first of all, the previous lecture and what we studied in the previous lecture. Revision of the concepts of equilibrium. What equilibrium is, the simple supply and demand equilibrium. I showed one of you. I in fact took one of the pictures from somewhere and copied it over there, because it was just simple equilibrium for demand and supply. It didn't need much explanation. That is why I just pasted it over there for convenience. Then I talked about the short run disequilibrium, the long run adjustment process, and the process in the context of IRR. Now remember, I said that explained to you in some detail that
with the change in circumstances, with the change in profitability of a certain product, you can expect in the short run to that IRR to change to the internal rate of return, which is again a yardstick for investors who are always looking at internal rate of returns in order to decide which investment is good one and which one to leave. So with the change in circumstances in the short run, in the not so long run or the medium run, and then in the adjustment process in the long run, where the equilibrium is restored. And we are talking about a competitive model here, a perfect competition type of model in theory, in economic, as part of economic theory. That and during that process, when this is going on, the rate of returns keep changing. So we saw what happens in the short run, in the long run, and hopefully by now you've got a good grasp of it. The identification of consumer and producer surplus in an equilibrium. Remember the shaded areas that I drew. This is a simple consumer and producer surplus in terms of simple demand and supply analysis. Those shaded areas, you are going to see a lot of shaded areas in the coming lectures. So this was just an introduction to those. Then the theory behind, it went in a bit of detail about the theory behind the rationale for government intervention in lieu of private sector's shortcomings. So why the government interferes in the economic affairs? What's the rationale behind it? Isn't the private sector enough? Aren't the people good enough to come to a conclusion by themselves, or to make most of the opportunity themselves? Remember we said something about Adam Smith and people helping out the social cause because they are just pursuing their self-interest. So it's an indirect result of that pursuit of self-interest is that social cause is served. But does that social cause over here, what the question that we'd be considering in the case of the rationale for government intervention is that case of pursuit of self-interest, does that transform into total social surplus or total social satisfaction, or whatever you want to call it by, there are other names for it, but we'll stick with the surplus thing. What it does to total social surplus. So now remember, one of the rationales for government intervention is, as we'll go through in this lecture, is that the equilibrium or the total maximization of a potential of an economy, it might necessarily not be possible for the private sector to achieve. And there might be gaps in it, which invites the attention of the government, and it presumably it steps in to make that to realize that potential, to make that potential to fulfill that potential, so that it doesn't stay vacant, lies vacant. It is maximized. It is somehow taken care of. That is one of the rationales that we will study. Alright, so let's move on to the lecture. This one, the competitive economy framework. This is sort of what we discussed. I just said about something about the perfect competition. So this model that we are going to study, that's the theoretical model. That's pretty much in the framework of perfect competition. It's the competitive economy framework, one that everybody would like to have this kind of economic system, but in reality not a lot of them exist. So anyway, what is this competitive economy framework? In discussing the rationale for government intervention and then graphing the equilibrium, we discussed perfect competition, as we just discussed now. Any idealized working of the economy would be something close to the workings of this kind of economic system. ये एक ideal system है. कंपैरेटिव इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है जो अभी हम पढ़ेंगे, ये एक आइडियल किस्म का सिस्टम है, एटलीस्ट थियोरेटिकली, और इसको ही इस्तेमाल किया जाता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के एक बहाने के लिए कि जी हम एक वो आइडियल जो फ्रेमवर्क है जिसमें हम फलाह बहबूद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसीलिए स्टेप अप कर रहे हैं. हकीकत इसमें मुख्तलिफ भी हो सकती है. हमारे मुल्क में तो डेफिनेटली मुख्तलिफ है, क्योंकि
زیادہ تر جو آئے ہیں ان کو اپنی فلاح و بہبود کی زیادہ فکر رہی ہے, اپنا لوگوں کی فلاح و بہبود کی اتنی فکر نہیں رہی. اینڈ the role of a policy analyzer then is to sift through the policies to see whether the outcome is directed towards that goal, which is the most efficient outcome. So as a policy analyzer, you, me, or whoever is a policy analyzer, public policy analyzer, his problem is, or his goal is, his work is to see all those policies that are in the pipeline or that are in front of, that are choices, sort of represent the choices, all those public policy, and see whether the outcome is directed towards that goal, which is the most efficient outcome. کہ اس میں کون سی ایسی پالیسی ہوگی کہ جو میکسیمائز کر سکے پوٹینشیل کو, میکسیمائز کر سکے فلاح و بہبود کو. اس میں سے سب سے موسٹ ایفیشینٹ آؤٹ کم کون سا ہوگا, موسٹ کمپیریٹیو آؤٹ کم, جو اس کمپیریٹیو اکانومی کے فریم ورک کی طرف ہمیں دے جائے گا. جس طرح آپ یاد کریں کہ ہم نے IRR کی بات کی تھی, اور اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس میں آپشنز بیسیکلی کمپیئر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ کمپیریٹیو اکانومی کا جو فریم ورک ہوتا ہے جس کو ایک اینالائز کرتا ہے پبلک پالیسی اینالائزر, تو اس میں ایک بڑی چوائس یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے, بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کئی چوائسیز ہوتی ہے, کئی پروگرامز ہوتے ہیں, کئی جو گورنمنٹ کو پرسیو کرنا چاہتی ہے. اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس گول کی طرف کہ جو کمپیریٹیو اکانومی کا فریم ورک ہے, جو کہ ایک آئیڈیل فریم ورک ہے ہم کہتے ہیں, تو اس میں اس کے مطابق جو ہے سب سے زیادہ کون سی تھیوری فٹ آئے گی, اس کے مطابق سب سے زیادہ کون سے انفیکٹ پروجیکٹ فٹ آئے گا, کس پروجیکٹ کو پرسیو کرنا چاہیے. تو یہ ایز اے پالیسی اینالائزر جو بھی ہوگا یہ اس کا ایک گول ہوگا. Besides the efficiency criterion, the policy analyzer has also got to take other criteria like distribution or equity, participation and generation of economic opportunities for all into consideration. یہ چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ڈسٹریبیوشن کے بارے میں, کہ صرف یہ ایفیشنسی کے بارے میں نہیں ہے, یہ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہے. میں نے آپ کو زکوٰۃ اور عشر کی ایگزامپل دی تھی کہ وہ, اور انکم سپورٹ کی ایگزامپل دی تھی. یہ جو ہوتے ہیں یہ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں, یہ ایفیشنسی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. پارٹیسپیشن کے بارے میں ہم شروع کے لیکچرز میں کافی کچھ ڈسکس کر چکے ہیں. ایک پارٹیسپیٹری گورننس کے بارے میں, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے بارے میں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں, پارٹیسپیٹری سوسائٹی کے بارے میں, اینڈ جنریشن آف اکنامک اپرچونیٹیز فار آل انٹو کنسیڈریشن. یہ چیز ہمیں پالیسی اینالائزر کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی ہوتی ہے ایفیشنسی کی کرائٹیرین کے علاوہ, کہ کمپیریٹیو فریم ورک جو ہے اس میں رہتے ہوئے جو اس طرح کی کون سی پالیسی ہوگی جو کہ یہ چیزیں اچیو کر سکتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز, نوکریاں کریٹ ہو سکیں, اس میں مطلب نوکریوں کے چانس کریٹ ہو سکیں, نوکریاں کریٹ ہو سکیں, اس میں ڈسٹریبیوشنل اور ایکوٹی بھی ہو کہ اس میں جو فوائد پہنچ رہے ہیں وہ سب تک پہنچے, خاص طور پہ جو سب سے نیچے طبقہ ہے ان تک بھی پہنچے, نہ کہ صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوں. پارٹیسپیشن, اور پارٹیسپیشن سے وہی مراد کہ سب حصے دار ہونے چاہیے پالیسی میں, ان کی حصے ہونے چاہیے, انہیں بتانا چاہیے, انہیں کہنا چاہیے کہ کیا اس پالیسی کے ساتھ غلط ہے, کیا ٹھیک نہیں ہے. مطلب سب اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جب سب پارٹیسپیٹ کریں گے تو تب سب کو ہی انٹرسٹ ہوگا کسی ایک پروجیکٹ کے سکسیس کے حوالے سے, کہ پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے سب فکر مند ہوں گے. اگر سب سے پوچھا جائے گا, اس میں سب پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہ زیادہ انوالو ہوں گے. اگر کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تو پھر کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوگا. The idealized economic system which distributes resources to various groups, producers and consumers are the two general ones. اب اس میں گروپس, جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں اور پورے ملک کی بات کرتے ہیں تو دو بڑے جنرل گروپس ہیں جس میں ہم تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو. ایک ہوتے ہیں پروڈیوسرز اور ایک ہوتے ہیں کنزیومرز. کنزیوم کرنے والے, پروڈیوس کرنے والے جو جس مختلف قسم کی اشیاء ہیں. It's a Pareto efficient system. This concept goes back to the work of Italian economist Wilfredo Pareto, who did work related to welfare economics. The basic premise is that the end outcome of all economic activity should be such that nobody is made worse off by a policy. جو بھی پالیسی فالو کی جائے اور جو بھی پالیسی ریکمینڈ کی جائے, پالیسی اینالائزر جس پالیسی کو بھی ریکمینڈ کرتا ہے وہ اینڈ میں ہونی چاہیے پریٹو ایفیشینٹ.
پریٹو جو ہے، ولفریڈو پریٹو، یہ ایک اٹالین اقتصادی ماہر تھا، ایک اٹالین اکانومسٹ تھا. اس نے کافی کام کیا تھا ویلفیئر سے ریلیٹڈ. ویلفیئر اکنامکس ایک پوری الگ سے برانچ ہے جو کہ اسٹڈی کی جاتی ہے. ویلفیئر اکنامکس پہ اس نے اچھا خاصا کام کیا تھا، اور کچھ جو کافی جو پائنیئرنگ ورک ہے جس میں ویلفیئر تھیورمز بھی آتے ہیں، وہ اسی ولفریڈو پریٹو جو ہے اسی سے ریلیٹ کیے جاتے ہیں، اسی کے کام سے، اسی کے ریسرچ سے ریلیٹ کیے جاتے ہیں. دا بیسک پریمس، بنیادی طور پہ جو بات ہے اس قسم کے ایفیشینٹ سسٹم، پریٹو ایفیشینٹ سسٹم میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی یا کوئی بھی پروجیکٹ مثلا اکنامک ایکٹیویٹی میں آ گیا، جب وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر جن کو فائدہ نہیں بھی پہنچ رہا ان کو نقصان بھی نہ پہنچے. وہ اپنی جگہ پہ جہاں پہ ہیں ویسے ہی رہیں. ٹھیک ہے، کسی اور کو، ایک گروپ کو فائدہ پہنچ گیا، کسی اور لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا، وہ ادھر ہی رہیں، وہ نیچے، اس سے نیچے نہ جائے مزید جہاں پہ وہ پہلے ہی ہیں. جس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا وہ ادھر ہی رہے گا. اگر وہ 10 پہ ہے تو 10 پہ ہی رہے گا، یہ نہیں کہ وہ نیچے 8 پہ آ جائے گا. اگر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اور کوئی ایک مخصوص گروپ جو ہو گیا وہ 10 سے 15 پہ آ گیا، اس کو فائدہ پہنچا کسی پالیسی کا، اور یہ جو باقی رہ گئے وہ 10 سے نیچے آ گئے 8 پہ، تو پھر وہ پالیسی پریٹو ایفیشینٹ نہیں ہوگی. پریٹو ایفیشینٹ پالیسی کی بیسس یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی بھی جو پالیسی امپلیمنٹ کی جائے تو اگر اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچے. فائدہ کسی نہ کسی کو تو پہنچے گا. پبلک پالیسی جب امپلیمنٹ کی جا رہی ہے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو فائدہ اٹھائے گا، لیکن جو اس کو فائدہ نہیں مل رہا اس کو نقصان بھی نہ پہنچے. دس از Pareto efficiency criterion. In its philosophical and economic approach, the approach of Pareto efficiency is on the same lines as that of internal rate of return for use in decision-making processes. What we saw with IRR calculations is that it helps us decide between alternative investments, as I just talked about. The Pareto optimality and efficiency criteria is along the same line as it dictates choosing a policy course that helps choose the best economic outcome amongst many. جس طرح IRR کا ہم نے کہا تھا کہ بہت سی آپ کے سامنے انویسٹمنٹ، ایک انویسٹر کے سامنے بہت سی چوائسز ہوتی ہے کہ میں ادھر انویسٹ کروں نہ کروں، کم بھی ہو، اتنی کم نہیں ہوں گی کہ بالکل ایک ہی رہ جائے گی، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ڈفرینٹ قسم کی چوائسز ہوتی ہیں. تو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا جو وہ ایک ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں، اس کو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جب نکالتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان جتنی چوائسز ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کی سرمایہ کاری کی، ایک سرمایہ کار کے پاس، اس میں سے وہ بہترین کو چوز کرے. اسی طرح پریٹو ایفیشنسی کا کرائٹیریا یا پریٹو آپٹیملٹی کا کرائٹیریا جو ہے وہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں پبلک پروجیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، صرف ایک نہیں ہوتا. مثلاً یہ ہے کہ ہر بجٹ میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے ایک بہت بڑا بجٹ رکھا جاتا ہے اربوں روپے کا، تو اس میں صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہوتا. آپ یہ دس از نیچرل اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ٹیل یو دس. آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا کام ہونے کو ہے. پانی نہیں ہے، بجلی کا کام ہونے کو ہے، گیس نہیں ہے، سڑکیں پکی نہیں ہے، گلیوں میں مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. And these sort of lots of problems, innumerable problems. تو جو ایک اینالائزر ہے، جو پبلک پالیسی امپلیمنٹر ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں، یہ جو ساری ڈیمانڈز ہیں، اس میں کون سے، اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس پروجیکٹ ہے وہ کون سا ان میں سے بہترین ہوگا پریٹو آپٹیملٹی کے لحاظ سے، پھر اس کو اسی لحاظ سے امپلائی کیا جائے گا. تو یہ پریٹو آپٹیملٹی کا جو کرائٹیریا ہے، جو ہم نے ابھی جس کی بیسس بھی پڑھی، وہ اس لیے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، وہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ، جتنے اچھے خاصے پروجیکٹ ہیں، اگر 10 ہیں تو اس میں سے بہترین کو چوز کیا جائے کہ جو اس کرائٹیریا پہ پورا ہو سکتا ہے. دیٹ از Pareto optimality criterion for you for choosing a certain project, an economic initiative. So let's go now towards the graphical demonstration of the concept. Now remember again, this is not, I'm trying to make you understand it as simply as possible کہ یہ کتنا سمپلی یہ چیز ہو سکتی ہے. اس کو میں بہت کمپلیکس بھی کر سکتا ہوں، لیکن اتنا کمپلیکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو میں سمپلی کوشش کروں گا
कि आपको एक सिंपल सा ग्राफ बना के दूं जिसमें आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि मैं आपको बाद में जब आपके होमवर्क्स हो या ये लेक्चर्स वगैरह और नोट्स वगैरह इसके साथ मैं एडिशन कर दूं कोई ग्राफ्स कहीं से कॉपी करके, ताकि आप लोगों को आसानी से थोड़ी समझ में आ सके, वो थोड़े क्लियरली बने होंगे कि वो किस तरह के ग्राफ्स होते हैं। लेकिन ज़्यादा इसमें ज़रूरी बात यह है कि आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सो let's draw a graph and see what the Pareto optimality criteria is. If I do it by mouse, it becomes pretty heavy. It becomes a lot more deeper than the other one, the pen one. So these are basically your x-axis and y-axis, not the straightest of line again, but just to make you understand. And you draw this line over here. Think of this as an economy. Think of this as, let us say this is producer, which I will write as PROD, and this one is consumer on this one. So we've divided the economy into two classes, producer and consumer. Alright, so this is basically what an economy would look like. This not exactly an economy, but this is what the total output of an economy would be achievable. Remember, this is just an achievable part which we call a Pareto frontier. I wish I had a pen. This is a Pareto frontier. So this is a Pareto frontier. This is what is achievable in an economy. This is what maximum is achievable in an economy. This is a Pareto frontier. So suppose there is no government over here, and it is left to the private individuals to pursue their self-interest and come to an understanding or come to a way in order to fulfill this potential. So what would happen over here? Alright, so we've now got the other thing working, the pen working. So hopefully now this would be a lot easier than before, just working with the mouse. So anyway, this is a Pareto frontier. This is the economic potential. This line, whole line that I've drawn over here, from over here to this over here till this point. This is basic potential of an economy. And economy, as we've discussed before, we just divided into two groups: the producer group, the producers, and the consumers over here. This. So anyway, so what we are doing over here is that we are considering that there should be no government intervention over here, as libertarians would have us believe, or would they say that economy would work perfectly fine. So in a comparative equilibrium, what we are talking about over here, in a Pareto optimality equilibrium that we are talking, what we are discussing over here is that suppose there are two individuals, the private individuals, and they have to come up with an idea, they have to come up with a policy that fulfills this potential. Now fulfilling the potential means, being able to fulfill the potential of an economy means that whatever the outcome is, it should be along the lines, like it should be along the Pareto frontier, not below it, and of course you can't go above it because that is not achievable. Just to again make a point of it over here, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि simply मैंने ये एक पूरी इकोनॉमी को एक शो काज कर रही है कि उसकी पोटेंशियल कितना है, उसकी इस्तेदाद कितनी है, ये जिसको मैंने परेटो फ्रंटियर का नाम दिया। ये जो परेटो फ्रंटियर है, ये जो लाइन है पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है कि इस इकोनॉमी की किसी इक्तिसादी मुल्क की किसी जो इक्तिसादी वो है उसकी इस्तेदाद कितनी है, इक्तिसादियात की।
اقتصادی صورتحال. اب کوئی بھی اس کا آؤٹ کم ہے, کوئی بھی ایسی پالیسی ہو جو کہ اس کو اچیو نہ کرے تو وہ پریٹو آپٹیمل نہیں ہوگی. اگر سپوز اس سے کوئی ایسا آؤٹ کم آتا ہے جو اس لائن سے نیچے آتا ہے تو وہ ہم کہیں گے کہ پریٹو آپٹیمل نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پوٹینشیل جو استعداد ہے اکانومی کی اس کو پورا نہیں کر رہا. اس سے اوپر ہم لوگ اچیو ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنی ابھی اکانومی کی استعداد ہے ہی نہیں کہ اس سے زیادہ اچیو کر سکے. سو کوئی بھی پالیسی ہو, پریٹو آپٹیملٹی کی پالیسی, وہ اس لائن کے اوپر آنی چاہیے. اس کا آؤٹ کم جو ہے اسی لائن کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یہ گرافیکل انالیسس کے طور پہ جو کہ بات بتائی جاتی ہے. اب ہم یہ ایک سپوز کرتے ہیں, ہم ایک یہ مثال لیتے ہیں کہ چلیں گورنمنٹ اس میں نہیں ہے, ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, دو لوگوں کو ہم نے کہا چلیں کہ جی آپ کسی ایسی پبلک پالیسی کے ساتھ آئیں یا کسی بھی ایسی پالیسی کے ساتھ آئے کہ جو کہ پریٹو فرنٹیئر کے اوپر ہو اور وہ اکانومی کا پوٹینشیل فلفل ہو رہا ہو. سو سپوز there are two people, person A, person B. Person A and person B somehow who are from the private sector, they cannot come up to an agreement. So person A, he says that if the total potential of an economy is suppose 2000, just as an example, سپوز کہ ایک اکانومی کا پوٹینشیل جو ہے, استعداد جو ہے وہ 2000 یونٹس ہے. اب دو لوگ ہیں پرائیویٹ اے اور بی, اس میں سے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے, کسی ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچ سکتے کہ کون سی پبلک پالیسی ہونی چاہیے. اے جو ہے وہ کوئی ایسی پالیسی فالو کرتا ہے جس کے اس کو ریزلٹ ملتے ہیں تقریباً 200 یونٹ, ٹھیک ہے جی, اور بی کوئی ایسی پالیسی فالو کرتا ہے جس کے اس کو ریزلٹس ملتے ہیں تقریباً 400 یونٹس. یہاں سے ہم نے اس کو ڈرا کر لیا اس طرح, اس لائن کو ایک, اب ان دونوں کو ہم نے ملا لیا, ٹھیک ہے. ایک طرف ہو گئے 200 یونٹس اور ایک طرف ہو گئے 400 یونٹس. اب یہ ایریا تو ٹھیک ہے, یہ نیچے جو ہے اس کے یہ آ رہا ہے, یہ تو فلفل ہو گیا, ٹھیک ہے جی. لیکن اب جو اوپر باقی ایریاز رہ گئے ان کا کیا کرنا ہے, وہ تو پریٹو آپٹیملٹی پہ نہیں پہنچ رہے. جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے یہاں پہ کہیں آ کے کہ میں بھی ہم کہیں کہ چلیں ادھر سے اس ایریا کو کور کر لیا, اس نے اتنا ایریا کور کر لیا 400 پہ, اور ادھر سے 200 میں اتنے اس نے ایریا کور کر لیا. لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ جو آؤٹ کم ہے یہ حکومت کے بغیر وہ پریٹو آپٹیمل نہیں ہے, کیونکہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ ساری ٹرائنگل جو ہے یہ بچ گئی ہے. تو اس ٹرائنگل یہ جو بچ گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کرائٹیریا بنایا تھا پریٹو آپٹیملٹی کا وہ فلفل نہیں ہو رہا. اکانومی اپنی جتنی اس کی استعداد ہے اس سے نیچے ہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, an indirect implication of this is that the total welfare of the people is not being fulfilled. The total welfare of the potential of the people is much more than what is being gained by the private sector, the actions of the private sector. So that is one rationale for stepping up of the government and saying that look, since this potential is not being fulfilled, we're going to step in and we are going to come up with a policy to try to push this thing towards the Pareto frontier. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دو پرائیویٹ انڈیویجولز جو ہیں جو کہ 200 یونٹس ایک کوئی پالیسی ایسی وہ کر رہا ہے, فالو کر رہا ہے کہ اس کو 200 یونٹس فائدہ پہنچ گیا, دوسرے کو 400 پہنچ گیا, ٹوٹل ہو گئے 600 یونٹس. لیکن اکانومی کی استعداد کتنی ہے؟ 2000 یونٹس. کتنے رہ گئے؟ 1400 یونٹس رہ گئے. 1400 یونٹس جو ہیں وہ ویسے ہی بغیر استعمال کیے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ریشنل بنتا ہے, ایک منطق بنتی ہے کہ حکومت جو ہے اکنامک افیئرس میں اس کے مداخلت کرے کہ جو ایک انفلفلڈ پوٹینشیل ہے اکانومی کا, وہ جو 1400 یونٹ رہ گئے ہیں جو کہ ابھی استعمال نہیں ہوئے, ان کو بھی استعمال کریں. وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو استعمال کیا جائے گا تب ہی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوگا. You can only increase your welfare if you are somewhere along the Pareto frontier. Beneath that, you are not fulfilling the potential.
Now mind you, remember this thing, that for doing this kind of calculations, or for coming up with a conclusion that it is a private sector or a private outcome is not a Pareto optimal one, you would need to show that somehow. You would need to come up with an estimate. You would need to demonstrate it. इस चीज़ को आपको साबित करना पड़ेगा कि इकोनॉमी की इस्तेदाद जो है वो ज़्यादा है और हम लोग कम अचीव कर रहे हैं. किस तरीके से उसको कर सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है उसमें, वो एक गेस्टिमेट है. मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी से दैट इकोनॉमी इज नॉट फुलफिलिंग इट्स पोटेंशियल. वी मेक एन एस्टिमेट ऑफ अ सर्टेन सेक्टर and then add up all the sectors and say that, look, the GDP could be this much, which is the norm. All the people say that that the potential of Pakistani economy is a lot, but it is not being fulfilled. Mind you, but the problem is other way around, rather than the private sector's shortcomings. It's more about the government shortcomings in reality. But over here, for the moment, we are just considering the rationale for Pareto efficiency and rationale for the government coming in and deciding what to do about this thing. Anyway, what happens over here is that since the potential is not being fulfilled, so simply the government steps in to take all this thing along the Pareto frontier. Hopefully this is simple enough. There isn't much in it. Again, we just divided the economy into two groups, the producer and consumer group. We let the private sector decide how do they want to go about it. But what happens is that what their outcome is, the mutual consent or not consent, their outcome is that it's not Pareto optimal because the potential remains unfulfilled. So the government steps in and says that we are going to help fulfill this potential. So hopefully this one was not that difficult. We'll move on to the other concepts now. This kind of analysis falls under the ambit of general equilibrium models, which purports to cover every sector and activity in an economy, but in reality covering every sector and activity is not possible. Therefore, a more realistic approach revolves around analyzing one sector at a time. There are so many things going on in an economy at a time. It is so difficult to capture. It is almost impossible to capture everything in it. And the reason being that individuals have their own preferences, face different kind of risk, according to which they make different kinds of decisions, and they are not based upon just rational thinking. There are certain things that induce irrational behavior or unexpected behavior among the participants of the economy, the institutions, the individuals, the households, which makes it very difficult to predict what the outcome would be. This is a general equilibrium type of model, the Pareto optimal model, but the general equilibrium model, it tends to figure in all those information from every sector, which is almost impossible. So the more practical ways to go about this kind of thing is that look at one sector at a time and then maybe come up with an aggregation. I told you in one of the lectures we discussed when we were discussing quantitative methods. Remember, I said that none of those quants were able to predict the recession that hit the industrialized nations in 2007 and 8. So this was one thing. They didn't see it coming. They didn't see it coming, and one of the reasons that we discussed was that all those models, statistical and mathematical, they don't necessarily capture the intentions of the people. What an economist, John Maynard Keynes, labeled as the animal spirits. So anyway, we are better off analyzing one sector at a time rather than trying to bring in all the sectors at a time. That's almost impossible. Just like we see IRR as a useful measure of letting us know whether a particular investment is good or not, the measure of social surplus is used to see whether a policy is Pareto efficient or not. It lets us calculate which of the alternative policies is good at producing the maximum social surplus. And what is social surplus? यहाँ पे अब सोशल सरप्लस को भी डिफाइन कर लिया जाए. हम जहाँ पे इस चीज़ की बात करें परेटो एफिशिएंसी की, वहाँ पे बात हो रही होती है सोशल सरप्लस की कि उसको मैक्सिमाइज किया जाए, उसको
जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है उसको बढ़ाया जाए. सोशल सरप्लस क्या होता है? द टोटल ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस that we graphed in the last lecture. So it is the addition of combined surplus, if any, of consumer and producer, which is known as the social surplus. And Pareto efficiency criteria for public policies is that implement a public policy that is Pareto efficient, that lies on the Pareto frontier, that maximizes the potential, and it maximizes the social surplus, which is the surplus of the consumers and the producer. Let's graph it again in terms of change in surplus due to a change in government policy. So here you are, we have another graph over here. Let's see what this graph is about. There you go, the x-axis, and over here the y-axis. Let's just draw this line again. Rather straight one this time. So I am improving day by day. These arrows, these are pointers. So let's say this is price, which is denoted by P. This is quantity, which is denoted by Q. And let's draw a frontier again. Let's draw a line again like this, which touches the both axes. That's Pareto optimality. We are just considering it from another perspective over here. Suppose the consumer is consuming over here at this price. We are just talking about the consumer over here. We are talking about the consumer surplus. Let me just write it down. The consumer what we are discussing over here is from the consumer surplus perspective. So suppose this is the point extended to this point over here, which is the going price P1, and extended over here, that is Q1. Now this is a certain scenario, certain situation where a consumer is. Suppose the price of that product increases due to certain reasons, due to, let's say, even a public policy. Suppose that the government stops giving subsidy on wheat and the price of wheat increases. So that increase in price, that would be demonstrated here, like we can draw it over here from this. It meets the demand curve or this Pareto efficiency curve over here. Let's just call it the demand curve, and it means that we'll be consuming, the consumer would be consuming less. In fact, this would be P2 and this would be Q2. So as the price went up, the consumption went down, as we discussed in one of the last lectures about the Cater's parasitism assumption and why the demand curve is downward sloping, because of the negative relationship between price and quantity. So over here what you can see is that before the application of this policy, the total surplus covered all this area, the consumer surplus, it covered all this area. This was the consumer surplus. Remember when I talked about the consumer and producer surplus in lieu of the equilibrium that we read, the simple equilibrium. Idea was that whatever lies above this graph, so whatever lies above this price is this triangle, basically what I am trying to point out over here, this kind of triangle, this will represent a consumer surplus, because if consumer had to pay over here, then he wouldn't have been able to afford any quantity, because this one at this point
consumer would be consuming at this point, which is 0, or O, let's denote it by O. There is no consumption. But if you see that consumer over here is consuming at this point rather than this point, so there is an advantage over here for the consumer, that he is paying less from what he might have been paying at the maximum. So he is paying less than the maximum, which helps him consume something. It's an advantage. So that is why this surplus comes in. All this area, all this triangle, let me just point it out again for your convenience. This triangle, that would represent consumer surplus. Now this is before the imposition of, or the removal of subsidy, which makes that thing more expensive and price goes up. This is before that, this whole triangle. Now what happens over here is that after the imposition of not exactly the imposition, but after a subsidy, suppose it is withdrawn and that product becomes expensive, the price moves up to P2 and the quantity, it declines from Q1 to Q2. Over here, that loss in consumer surplus, that it's represented by this area. Now only this triangle. Let me just darken it just so that you can easily understand it. This triangle now represents the loss to the consumer. Remember, this whole triangle, this area was before and at price P1, this was part of the consumer surplus. But now the consumer has lost this surplus. Why? Because prices have gone up. So suppose I mark these, suppose I give this the name PM, which means a maximum price, PM. This point is point A, this point is point B, this point is point C. So beforehand, when there was no tax, the price was actually P1, not exactly, we are not talking about the tax over here. When the price was P1, what was, when price is P1, let me just write it down. When price is P1, the total surplus is the area PM, B, PM, B and P1. This whole triangular area, let me draw it like this. This whole triangular area represents the consumer surplus before the price, at price P1. Now when the price becomes P2, when price goes up, what is the consumer surplus now? The consumer surplus becomes the area, the triangular area PM, A, P2. In fact, PM, A, C and P1. This is what remains of the consumer surplus after the price goes high. And what is the loss in consumer surplus? That is the area A, B, C. This triangular area A, B, C, this represents loss to the consumer in terms of welfare, because he or she won't be able to consume before what he or she was consuming before. This loss in consumer surplus is also known as a deadweight loss. This is the economic term for it. DEADWEIGHT, deadweight loss. Might not be so clear over here. Let me just try to clarify it. This is A, this is D, E, I.
the deadweight loss. Now deadweight loss is associated with a specific policy, but what was the policy over here that we discussed, that the government withdrew a subsidy. So this is the deadweight loss of withdrawing the subsidy, this triangular area ABC, which is the loss in consumer surplus 2. So this would be a deadweight loss due to withdrawing a subsidy. Sorry, going somewhere else. अब उम्मीद है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि मैं इसमें क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ. कहना इसमें ये चाह रहा हूँ मैं कि देखें, एक ट्रायंगुलर एरिया है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस से. हमने सिंपल डिमांड और सप्लाई एनालिसिस में मैंने आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बताया कि वो क्या चीज़ें होती हैं. इसमें चले मैं आपको कोशिश करता हूँ आसानी से अगेन पॉइंट आउट करने की. इसमें ये हमने पहले कंसिडर करते हैं कि कंज्यूमर जो है एक कीमत जो है P1, उस पे वो कंज्यूम कर रहा है Q1 यूनिट्स. इस कीमत पे वो Q1 अफोर्ड कर सकता है कंज्यूमर, जो मैं हो गए, आप हो गए, जो भी हो गए, कंज्यूमर इसको इतना अफोर्ड कर सकता है Q1. लेकिन जब कीमत ज्यादा होगी, बढ़ गई, P2 तक चली गई, ऊपर चली गई, तो उसकी वजह से कीमत ज्यादा होने की वजह से, जो कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप हमने पढ़ा था डिमांड कर्व के उससे हवाले से, कि प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, कीमत और जो फिर क्वांटिटी होती है, जो टोटल होता है, उसके दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप है. तो जब प्राइस P2 पे चली जाती है तो फिर उसमें फिर क्वांटिटी जो है हम कम खरीद सकते हैं, द कंजम्पशन क्वांटिटी फॉल्स डाउन, लेट्स से दिस. तो इस वजह से देखें एक लॉस होता है कंज्यूमर को, क्योंकि वो पहले जितना वो खरीद सकता था, जितनी उसकी कुव्वत इस्तेदाद थी, कुव्वत खरीद थी, वो अब इतनी नहीं रही. तो ये उसके लिए एक नुकसान है. दिस इज अ लॉस. ये कंज्यूमर की वेलफेयर में लॉस है. इसको हम कहते हैं कि लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस. अब किस तरह उसको डिपिक्ट किया जा सकता है? पहले हमने ये देखा कि इसमें जितना भी ये एरिया था, यहां से लेके PM, P1 और B तक, जैसा कि मैंने यहां पे इसको लिखा हुआ है, इसमें जितना भी एरिया PM, P1 एंड B, ये जो एरिया था ट्रायंगुलर एरिया, ये कंज्यूमर का सरप्लस टोटल बनता था. लेकिन जब कीमत ऊपर चली गई तो उसकी वजह से जो एरिया रह गया कंज्यूमर के सरप्लस का, वो PM, P1, C और A रह गया. नुकसान जो हुआ उसको, जिसको हम डेडवेट लॉस भी कहते हैं, नुकसान जो कंज्यूमर का हुआ है, जो कम खरीदारी वो अब कर सकता है, कम उसकी कुव्वत खरीद कम हो गई है, तो उसको हम कहते हैं A, B और C, इस एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये डेडवेट लॉसेस पॉलिसी क्या है कि जो सब्सिडी हटा ली. माइंड यू, ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इतने आसान वो नहीं है. हो सकता है सब्सिडी उठाने के भी कोई फायदे हों. ये एक लंबी डिबेट है. फॉर द मोमेंट हम जो जिस चीज को कंसिडर कर रहे हैं वो इसी ग्राफ को कंसिडर कर रहे हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इट सेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेडवेट लॉस, लॉस ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ अ पॉलिसी. We just saw what the deadweight loss would be in that triangular area depicted in the above graph. The deadweight loss, there was deadweight loss due to the tax policy. It's not exactly tax policy. I said it can be due to a subsidy. Prices can go up due to taxation. Prices can go up due to removal of subsidy. So you can take it as an alternative. It's not a problem because this is just an hypothetical example. Now, changes in consumer surplus are usually the basis of measuring the efficacy of relative policy. जिस तरह के यहाँ पे consumer surplus में change आए. Since consumer is at a loss here, in the sense that he or she cannot purchase the same amount of quantity as before, therefore consumer is worst off, and the policy is not Pareto efficient. ये Pareto efficient policy नहीं है, क्योंकि देखें हमने क्या वो एक बुनियाद रखी थी Pareto efficient policies की बुनियाद हमने ये रखी थी कि कोई भी ऐसी पॉलिसी हो कि अगर चले किसी को फायदा पहुंचा रही है, सबको नहीं पहुंचा रही, तो जिसको फायदा नहीं भी पहुंचा रही उसको कोई नुकसान ना हो. दैट वाज परेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया. यहाँ पे वो परेटो एफिशिएंसी का क्राइटेरिया फुलफिल इसलिए नहीं हो रहा कि कंज्यूमर को नुकसान पहुंच रहा है.
हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि कीमत ज़्यादा या टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से उसकी आमदन तो टैक्स आमदनी ज़्यादा होगी, लेकिन कंज्यूमर को नुकसान इसलिए होगा कि कीमत किसी चीज़ की ज़्यादा चली गई जिसकी वजह से वो उसको इतना नहीं खरीद सकता जितने पहले खरीद सकता था. Now note, economic theory predicts that consumer is better off with more of a good than less of it because it increases his satisfaction, dubbed utility in economics lingo. So this is a bit of economic theory for you. I'm not discussing it in detail because we don't need to, but as I said, you need to have a grounding in this thing for those of you who haven't read it, so that tomorrow when you become a policy analyzer, hopefully, and analyze a policy, you can make sense of it. So the basis of over here, because we are buying less, why is that considered from an economic point of view? Why is that considered bad? Because, and we will study, we will go through some of this stuff later in terms of indifference curve that depicts the satisfaction of consumer. There is a loss here for the consumer because economic theory says, or economic theory assumes, and quite rightly for the most part, that somebody with more of stuff is better off than somebody with less of stuff in material terms. So somebody with more money, suppose, is relatively better off in material terms at least, because it increases his or her purchasing power. So more of that thing, more of a good, is generally considered better than having less of that good. So what is happening, what happened over here, what I showed you in the graph, is that you are having less of a quantity. Let me show it again. This one, see, from Q1 you move to Q2, you are consuming less of a quantity at higher price. So that is a loss to you. So that is considered harmful for a consumer. That's at least what the economic theory says. Can the government offset this setback in the form of loss of utility to the consumer? Perhaps it can. If they give back them that much amount which will enable that consumer to buy the same amount as before. अच्छा, अब हुकूमत का इसमें कहाँ पे रोल आ सकता है? हुकूमत का इसमें ये रोल आ सकता है कि जिन लोगों को नुकसान पहुँचा है किसी पॉलिसी की वजह से, उनकी कुव्वत ख़रीद में कमी आई है, तो उनको उनके पैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उतने पैसे जो उनकी कुव्वत ख़रीद को वापस उस जगह पे ले आए कि वो अपनी ओरिजिनल जहाँ पे जितनी उनकी कुव्वत ख़रीद थी यानी Q1 तक, उधर तक वापस आ जाए, बजाय कि वो कम मिकदार ख़रीदने के. गवर्नमेंट कैन डू दैट, बट दैट नॉर्मली डज नॉट हैपन. ऐसा होता नहीं है, at least not to all of them, except for those to whom government is distributing money or disbursing money as an income support through various schemes like Zakat and Ushur, an income support program. For those of them, yes, they can be compensated for their loss in surplus, but doesn't happen to all of them and doesn't happen all the times. And there is a deadweight loss anyway, since monetary support is not transferred to the affected consumer immediately. जैसे ही कीमतें ऊपर जाती है, ऐसा नहीं होता है कि अगले दिन ही हुकूमत वो पैसे जो है अफेक्टीज को ट्रांसफर कर देती है. अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है भी, उसमें टाइम लगता है, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, इस तरह के टाइम. तो डेड वेट लॉस अगर होता है, डेड वेट लॉस कोई ना कोई कंज्यूमर को ऑलरेडी हो रहा होता है. इफ दिस काइंड ऑफ मनी बैक पॉलिसी डज टेक प्लेस, इट्स कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन. ये पर एक अब टर्म आ गई इस हवाले से कि इसको कंपनसेटिंग वेरिएशन कहते हैं, कि जो कंज्यूमर को लॉस हुआ है, सपोज आपको मैं नंबर्स में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, कि पहले अगर वो 10 यूनिट खरीद सकता था 50 रुपए के, और उसके बाद जब कीमत उसकी बढ़ी तो उसी 50 रुपए में वो 5 यूनिट खरीद सकता है. तो हुकूमत की तरफ से उसको इतनी सपोर्ट मिलनी चाहिए कि जो कीमत नई है जिस पे वो सिर्फ 5 यूनिट खरीद सकता है उसी 50 रुपए में, तो इतने उसको पैसे मिलने चाहिए कि वही 10 यूनिट खरीद सके. यानी 100 रुपए हो गए कि 100 रुपए टोटल 50 रुपए के साथ उसके अपने जो है उसके साथ 50 रुपए मजीद गवर्नमेंट ने ऐड कर दिए कि चलो पहले तुम 10 यूनिट जितने खरीद रहे थे उतने ही 10 यूनिट दोबारा अफोर्ड कर सको. ये कहलाएगी compensating variation. This is called compensating variation, and in the case that the government feels that it can do it, it can compensate for the loss in social surplus, then that would be, and transfers an amount
which makes the consumer come to the same place as he was before the prices rose. That's called compensating variation. The concept of compensating variation is more applicable in terms of the simple demand and supply analysis and production. We can also analyze this kind of change through indifference curves and budget lines. These then relate to the concept of equivalent variation. But before going to this concept, we need to go through indifference curves and budget lines. Compensating variation की तरह का ही बिल्कुल एक नज़दीक एक कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेरिएशन. ये इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हम ये करते हैं कि कंज्यूमर के बजट लाइंस और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू उसको मैप करने की कोशिश करते हैं. सो इंडिफरेंस कर्व्स क्या होती हैं, बजट लाइंस क्या होती हैं. जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उसके लिए तो ये आसान है, ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू इट. लेकिन मैं जिसने नहीं भी पढ़ी हुई, जैसे कि मैंने कहा, आई विल बी गोइंग थ्रू the start. Let us just discuss it in brief, what indifference curve is and what exactly is a budget line. So you have this again. Let's go through those formalities again. Let's draw this simple x-axis and y-axis again. It's much straighter this time, so I'm getting good at this thing. S-axis, y-axis. This is your indifference curve. This is called an indifference curve. It's a convex shaped. It's a convex shaped curve. It's an IC, indifference curve. It is convex. This shape is called convex shape. If it's the opposite one, it's called a concave shape. This is a convex shape. Let me just write it down again. Convex. Convex shape. So what is happening over here is that this is an indifference curve that is in a convex in shape. What indifference curve is that it gives you different combination of goods for a consumer. Combinations, remember, not just an individual one, but combinations. Combination of goods among which the consumer remains indifferent. उसकी satisfaction जो है वो same रहती है अगर वो इस indifference curve के along हो. ये मुख्तलिफ combination goods होते हैं, मुख्तलिफ जो एक combination हो गया, सब्जी हो गए, फल हो गए, गोश्त वगैरह हो गया, इस तरह के combinations जो हैं इस indifference curve के along वो बहुत से points होते हैं जिस पे कंज्यूमर जो है कंज्यूम जब करता है तो वो इनडिफरेंट होता है, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होती है. अगर एक को कम करता है तो दूसरी ज्यादा होगी, दूसरी को कम कर रहा है तो मे बी तीसरी ज्यादा होगी. तो इस तरह वो सेटिस्फाइड रहता है, उसके टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सेम रहती है. सपोज दिस इज 1 पॉइंट ओवर हियर, this is another point over here, and this one is over here, suppose. Not again the straightest of lines, but anyway just good enough for comprehending. अब देखें ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हो गए जिन पे 3 डिफरेंट मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं किसी भी प्रोडक्ट के इंडिफरेंस कर्व के अलोंग. अब इन तीनों के अलोंग, इन तीनों पॉइंट्स के अलोंग जो है कंज्यूमर इंडिफरेंट रहता है क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है. ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लेकिन उसकी सेटिस्फैक्शन इन सब पे जब तक वो इस इंडिफरेंस कर्व पे है उसकी सेटिस्फैक्शन सेम है. अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमने किया, डिस्कस किया बजट लाइन का. बजट लाइन सिंपली है कि आपकी जितनी इनकम है, जितना बजट बनता है उसी के लिहाज से आप कंज्यूम कर सकते हैं. सो लेट मी ड्रॉ इट आउट अगेन just to help you understand this concept. So let's draw this x-axis and y-axis thing again. This is the y-axis, this is the x-axis. You've already seen this line.
in Pareto optimality over here from a consumer's point of view, this is known as the budget line. This is known as the budget line. It represents the total consumption that you can make given your income. जितनी आमदन होती है उसके मुताबिक जितनी कंजम्पशन कर सकते हैं, ये इसके नीचे वाला एरिया जो है ये सारा, ये बजट लाइन उसको कवर करती है कि इसके अंदर रहते हुए ये जो है या इसके ऊपर भी कंजम्पशन हो सकती है, उससे बाहर नहीं हो सकती क्योंकि बजट है ही नहीं। और फिर इंडिफरेंस कर्व का इसमें क्या काम आता है? इंडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक थ्योरी ये बताती है हमें कि जो कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन होगी, जो वो मैक्सिमाइज कर सकता है, वो उस वक्त कर सकता है कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस लाइन को टच करे, बजट लाइन को टच करे। ये होगी इंडिफरेंस कर्व आईसी। वजह यह है कि अगर इंडिफरेंस कर्व जो कि किसी भी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है वो बजट लाइन को टच करती है, तो इसका मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पे वो बजट उसने यूटिलाइज किया है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, कंज्यूमर ने। ये एक सिंपल सी उसकी एक मैं आपको तशरीह दे रहा हूँ। दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट दैट if consumer has to go for the maximum utilization and for maximum optimization is actually the term in economics. So what he has to do is that his indifference curve, his set of many different sets of goods that are along a line, the curve, the indifference curve, they should touch the budget line. By touching the budget line, it means that he has exhausted all his income and maximize his potential, because in this case we are saying that if you have 10 rupees and you are spending only 8, you are not maximizing your utility or your satisfaction, because there are 2 rupees remaining which you can use. Pretty much like the same Pareto optimality criteria, that you can't be below this, you have to come up with something on a Pareto optimal line. So this is what it is, almost akin to that. And this point, this one, at this point the budget line, the indifference curve is said to be tangent to the budget line, and the consumer is optimizing, is maximizing. Just let me write it down for you. Suppose this point is called point E. So at point E, budget line or indifference curve, sorry, the indifference curve is tangent to the budget line, which means that consumer is optimizing. That is the economics, the term in economics that is used for this sort of situation. So this is just a basic introduction to what indifference curve is or a budget line is. As I said in the start of the lecture, what I am going to do with these lectures, as a complement to these lectures, what I am going to do is that I will give you certain clearer graphs picked up obviously from somewhere, so that you can understand it easily. These lines are not the most clear ones, but anyway I drew it just to make you understand. So before you go on to those graphs and try to understand them by yourself, you need to understand this stuff, you need to understand the basics of it, so that we can then go ahead and understand all the other graphs too. So this is the basic premise of an indifference curve and a budget line, and where the consumer is maximizing. So how are we going to use this in terms of equivalent variation? Well, let us just see, draw another graph over here.
This is again y-axis, this is x-axis. This is a budget line. Oops. This is rather straight one. Anyway, this is our budget line, and suppose that consumer is left with only one choice of one type of good. This is good A. And this is good B. Suppose, for the sake of argument, just in terms of explaining what I mean by the equivalent variation over here, is that there is no choice for this good. For some reason, this good isn't available in the market. So in this case, if this good isn't available in the market, what happens is that consumer's choice is being limited. He can't afford, he can't find this good. Now this good could disappear due to any reason. Suppose government imposes a tax on this good, or this good isn't available in the country and has to be imported, but government discourages its import and imposes a tax on it, which takes the good out of the market because it becomes expensive. So what happens over here is that if he's only consuming good A with the total of his budget, the consumer, he'll end up on this point, and his indifference curve would be something like this. That's his indifference curve. Now you can notice that it lies somewhere down here, which from a consumer's point of view is not the optimum condition. It should be tangent to the budget line, just as we showed over here in point E. Anyway, this indifference curve, this one is, what it shows is that the consumer can only afford a particular good because the other one is not available. But suppose now that beforehand, before this happened, before there was this policy that tax the import, and it vanishes. Suppose the consumer was somewhere over here, consuming this much of good B and this much of good A. Now you can see this point that this is on the budget line, it's not below it. So consumer is enjoying something over here. At this point, let us call it E again. At point E, there is a combination of good B and good A that the consumer is enjoying, but once that goes out, there is obviously bound to be problems because the consumer is losing out on a certain good. So let us draw another indifference curve that is touching this point or going through this point, and call it IC1 or IC0. IC0 is the indifference curve which shows the efficient consumption of a consumer before the good B vanishes. And then there is the IC consumer curve, which shows the combination, the consumption of just one good because the other is not available. So you can see the difference over here and this area over here. Let's call it P1. Let's call this P2. And this area, this represents a loss to the consumer. Now this loss over here, which is again sort of a rectangular area, if the government, as in the compensating variation, if the terms of equivalent variation, it decides to compensate the consumer for this loss of good B, then the criteria would revolve around satisfying the consumer, trying to find out how much valuable was this good B to the consumer, and
take out a number for this valuation. Suppose to the consumer the good B was worth a total of 10 units. So in case of equivalent variation, what happens is that if the government decides that we have to compensate the consumer, what they will do is then try to come up with this valuation which is equal to 10 units of good B. And since good B is not available, so why not compensate 10 more units somehow to the consumer, that look, the good B is absent now, but we want to take care of you. So here is the equivalence over here, that since it is equivalent to 10 units, you yourself value it as 10 units, so we'll give you extra 10 units to cover this, all this stuff. So this is equivalent variation, very much similar to the compensating variation, bit different because we are analyzing these in terms of indifference curve and the budget lines. What is happening over here is that again there is this loss, which means that a policy over here is not being Pareto optimal policy. So the government is coming in over here. So hopefully this again shouldn't be difficult to understand, it's easy enough. It shows the variations that can cause a loss to the consumer, so that, and how the government can step in order to compensate that through the criteria of compensating variation and equivalent variation. Instead of asking the question that what we will have to do in order to compensate the consumer due to a loss in surplus, the question can be refined as asking what we will have to do to compensate the consumer for the loss of utility due to the absence of a product, which in the above case was the product B, the good B. That would be equivalent variation. So the above graphical analysis was theoretical and graphical part. In practice, when these kinds of issues are discussed, there are two ways to go about this thing. One is to construct a demand schedule by keeping utility constant and track changes in income. The other is to keep income plus all other prices constant plus track changes according to changes in the utility. This second approach is the one used more frequently and is called the Marshallian demand schedule. As long as prices change, as long as price changes and expenditure on a product are small, which usually is the case, then these two estimates are pretty close. दो तरीके हो सकते हैं इस तरह के. आपने एक कंज्यूमर की अगर हम बात कर रहे हैं, कंपनसेटिंग वेरिएशन, इक्विवेलेंट वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने सबका अंदाजा लगाना है तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि एक डिमांड शेड्यूल बना सकते हैं. डिमांड शेड्यूल में या तो आप यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रखें या फिर इनकम को कांस्टेंट रखें. ज़्यादातर इनकम वाला क्राइटेरिया कांस्टेंट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकम एकदम नहीं बढ़ती. जितनी तेज़ी से प्राइसेस या यूटिलिटी चेंज होती हैं, इतनी तेज़ी से इनकम में वेरिएशन नहीं आती, ज़्यादा इतनी जल्दी नहीं होती उसमें जो चेंज. इसीलिए ज़्यादातर उसको इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है. इसे कहा जाता है मार्शेलियन डिमांड शेड्यूल. ये अल्फ्रेड मार्शल के बाबत इसका नाम रखा गया है. एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट था 1800 के आखिर में, एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट था जिसकी किताब जो थी वो बहुत मशहूर हुई थी इकोनॉमिक्स के बारे में. As long as price changes and expenditure on a product is small, which usually is for most groups, these two estimates are pretty clear. ये जो equivalent variation और compensating variation के जो estimates हैं, जब तक जो कीमत की बदली है वो कोई इतना ज़्यादा परसेंटेज वाइज असर नहीं गिराती, तो वो तकरीबन करीब करीब ही वो एस्टिमेट्स आएंगे, उसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. Adding up all the individual demand curves would give us the market demand curve. That would help us answer the question about what actually happened to the total utility and how is one to restore consumer to the original indifference curve or utility level. Adding up all the individual demand curves, इससे हमें एक मार्केट डिमांड कर्व मिल जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि कोई अगर लॉस हुआ है कंज्यूमर को तो उसको किस तरह कंपनसेट किया जाए, क्या तरीका कार होना चाहिए, कौन सी पब्लिक पॉलिसी उसमें आनी चाहिए. Thus there arises an opportunity for Pareto improvement through a public policy. So that's pretty much it for this lecture. Again we drew some graphs, we looked at equivalent variation, compensating variation, the comparative framework, and we went through some examples, and then we
talked about the Marshallian demand schedule and how in practical life we come up with this kind of thing by either keeping utility constant or income constant. That's how we do it practically. We don't need to do it over here. No, it's not won't be a part of this course. And just simply saying that, then start with an individual, start with one sector, then add up all the curves, try to add up. It's a very difficult task, but try coming up with a whole picture, market demand schedule, and it lets you know if we can pursue a certain policy for Pareto optimality. Hopefully I'll see you in the next lecture with even more graphs. Till then, Allah Hafiz and have a nice time.